இருக்குன்னா பேக் எண்ட்ல வந்து வெப் சர்வர்ல ரன் மீன்ஸ் there will be a back server which will maintain, which will have that websites, we'll access the website, then server will be we have the website which will be hosted in a server, we say hosted னு word யூஸ் பண்ணுவாங்க. So the point is server can be in simple terms a high end machine with high computing power, at the same time high storage we can say. But the problem is ஒரு சர்வரை நம்ம cloudனு சொல்ல முடியாது. ஏன்னா the cloud also does, server also does the similar job as a cloud does. Okay, we'll have a back end, high end system. Now what is high end system? If I am saying something is a high end system, அப்படின்னா என்ன? மொபைல் ஹை end system சொல்லலாமா? இந்த சிஸ்டம் ஹை end system சொல்லலாமா? ஹை end என்ன? First of all, what is an high end system? If I mean நான் இந்த சிஸ்டம் பார்த்துட்டு நான் சர்வர்னு சொல்லலாமா? ஓகே, சர்வருக்கு சில கண்டிஷன்ஸ் தான் இருக்கு. பட் ஈவன் தென், if even if we take a straightforward language, layman's term, that server is a very high end machine with several too much with good capabilities, processing capabilities and storing capabilities அப்படின்னு எடுத்துட்டா கூட, how do we differentiate a normal machine as server? I mean, high end system, server will leave high end system. எப்படி differentiate பண்றது? See, there is no standard way of differentiating, but as the time goes on, okay, whenever I mean high end system, I mean that the any system which has a high capacity in the sense, we measure the power of system using basically 3 parameters. What are those? இப்போ நான் ஒரு சிஸ்டம் ஒரு பவர்ஃபுல் சிஸ்டம் நான் சொல்றேன்னா, அதனா some parameters will be there, no, based on that only I'll tell. வந்து ஒரு சிஸ்டம் பவர்ஃபுல் சிஸ்டம், ஓகே, நான் வந்து ஒரு பவர்ஃபுல் மேன்னு சொல்றேன். I am telling a man that he is a powerful man. How will I tell? I will see, okay, he is very strong. So being strong is a parameter, okay, and so he is very what we say, so powerful ன்றது, okay, he is very strong, okay. Powerful க்கு வேற meaning also இருக்கு, நம்ம நிறைய meaning இருக்கு. For example, if he is monetarily powerful, for example, இங்க there is some person who is powerful in this area. So there are several parameters to judge how we can tell a person as powerful. I am not powerful here, correct? You can see and tell, but there are some parameters based on which you decide. Similarly, a high end system is nothing but, if suppose RAM and processor and one more thing, storage, hard disk, there are different ways. So nowadays we have SSD also. The point is basically RAM and this processor power. Okay, so if this is high for a particular system and we have sufficient storage, then we can term this particular system as a high end system, which can do a lot of processes. And nowadays for machine learning everything, we need this kind of high end system, okay, particularly. And parallelism is there, GPU is there, something called as, I'll not discuss GPU power also is very important for this kind of system, but still I'll not discuss. So the point here is, so any other high end system, okay, which can be used to store the data, okay, we can configure, like we can purchase a server machine and make that kind of a high end system, okay, so that we can, these servers are usually an high end system which are used as a back end for certain kind of applications, okay. So back end enna, best example is website. On our website, if I have created a website, okay, if I am using a website, okay, so this website I can open my mobile, okay, the power of a mobile is sufficient for opening a website, okay. I don't do the processing of for example IRCTC we are applying, right? IRCTC, anybody has not used IRCTC? What is IRCTC? Railways, good. So anybody has not used it? இத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? IRCTC னா என்ன? யூஸ் பண்ணிருப்பீங்கல்ல at least one. So the thing is, what we see is, we see a web page, okay, where we enter the data. ஆனா அந்த டேட்டா எங்கயோ ப்ராசஸ் ஆகுது இல்ல, அந்த ப்ராசஸ் ஆர் மீன்ஸ் பிளேஸ் தான் we call server, okay. We will not go detail for the server, okay, but we will tell that some back end powerful system is there which we connect through the which we connect online through internet. And the mari nearly 1 lakh to, I am telling very less numbers, millions of people connect at the same time. And the power kuda in the backend system is able to manage. Ipo na our website create panni in the particular system na host pannena,
ஒரு 10 பேரால மட்டும் தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல அந்த சிஸ்டம் தாங்காது. ஓகே, மொபைல் ஹேங் ஆகுது இல்லையா? அந்த மாதிரி சிஸ்டம் will get and it will not be able to get like serve the request we say. So the point is அந்த மாதிரி சிம்பிளான சிஸ்டம்ஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. So what happens is like ஒரு சர்வர் யூஸ் பண்றோம் fine, but there are some problem with servers. Okay, that is called as scalability. So I will take up the problems of, so why we go for a cloud computing environment. Okay, அதுக்காக தான் இந்த ராமாயணம் எல்லாம். So why do we go for a cloud computing environment? There are certain reasons. There's a difference between normal server and a cloud server. Okay, a cloud computing environment. So we will see what is the difference, what is called as cloud computing. Now why we have to see the cloud computing part is these IoT devices, whatever data they generate, okay, is stored in a cloud. So when it is stored in a cloud, we have to know what is cloud, right? So being a computer science, I'm a little bit I'll address now just for 2 minutes to only computer science people particularly. See, whenever we study as a computer scientist, we have to know end to end what is happening. End to end by I mean இப்போ ஒரு அப்ளிகேஷன் முன்னாடி ஃப்ரண்ட் எண்ட்ல பார்க்கறதுக்கு தெரியுதுன்னா அந்த அப்ளிகேஷன்ல நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணணும்னு தெரியணும், அது ஒரு பார்ட். ஆனா அந்த டேட்டா நம்ம பேக் எண்ட்ல எப்படி யூஸ் பண்றோம், அந்த பேக் எண்ட் சிஸ்டம் எப்படி டிசைன் பண்ணிருக்காங்க, அது ஒரு பார்ட். தட் இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட். ஸோ ஃப்ரண்ட் எண்ட் தெரியறது ஃபைன், ஜாவா பைத்தான் யூஸ் பண்ணி ஏதோ ப்ரோக்ராம் பண்ணிருக்கோம் ஃபைன், அந்த ஒரு ப்ரோக்ராமோ இல்லைன்னா ஒரு அப்ளிகேஷன் நம்மளுக்கு தெரியுது. ஆனா அது பேக் எண்ட்ல எப்படி இருக்கு அதை அனலைஸ் பண்ணோம். அங்கேதான் ஸோ மார்னிங் வாட் எவர் யூ சா வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் அன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஐஓடி. ஐஓடி எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி சிஸ்டம்ஸ்லாம் மீன்ஸ் எந்த மாதிரி அப்ளிகேஷன்லாம் நம்ம வந்து we can have, okay, where and all it is applied, அதெல்லாம் வந்து ஒரு பார்ட். அதே டேட்டா பேக் எண்ட்ல நம்ம எப்படி ப்ராசஸ் பண்றோம், எப்படி ஸ்டோர் பண்றோம், ஓகே, என்ன ஆர்கிடெக்சர் யூஸ் பண்றோம், அது ஒரு பார்ட். So we will discuss that. So now the point is only IoT devices will not be sufficient. We need something more. What is that something more? We will see step by step. Okay. So first is, yeah, so I'll go with healthcare and then in cloud computing and use of cloud and IoT, then HBit system and a little bit of FPGAs I'll tell. So FPGAs I'll not go in deep because I don't think so. Any ECE people here? ECE. Okay, okay. Then I'll questions I'll ask you. Okay. Fine. So just a gist. Okay, so for what we can use this IoT, see the technology has changed. So then see any technology whenever it originates, it's because of, or whenever it is invented, it is used, this is because we have the requirement. இப்போ ஒரு டெக்னாலஜி மீன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்றோம்னா, இப்போ மொபைல் நம்ம யூஸ் பண்றோம், இந்த அளவுக்கு மொபைல்ல எந்த அளவுக்கு வளர்ந்தது, பிகாஸ் வி நீட் இட். போக 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 எவ்ரிபடிஸ் டிமாண்ட் ஸ்டார்ட் இன்க்ரீசிங். அந்த காலத்துல வெறும் ஃபோன் பேசுறதுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருந்தோம், கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லா விஷயத்துக்கும் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். ஸோ அது வந்து ப்ரொவைட் பண்றது தான் யூஸ் பண்ணல, பட் எவ்ரிபடி வாண்டட் இட். நம்ம மொபைல் எப்படி நான் நல்லா இருந்திருக்குமே, எப்படி நான் நல்லா இருக்கும், அந்த தாட்லே இட் பிகேம் ஃபர்தர் மோர் அந்த மொபைல் பிகம் சோ பவர்ஃபுல் தட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு கம்ப்யூட்டர் நவ். அதே மாதிரி healthcare applications, IoT was not designed for healthcare, might not be designed for healthcare applications, but IoT has been very useful for healthcare. Okay, just 2 to 3 points we'll see that. See, what is artificial intelligence? AI கேள்விப்பட்டீங்களா? Why am I mentioning AI here? சுய அறிவு for a system. Okay, we can say like that. So thing is like nowadays healthcare everywhere, எல்லா ஃபீல்ட்லயுமே human intervention should be as less as possible. இப்போ human intervention as less as possible னா human பண்ண வேண்டியது சிஸ்டம் பண்ணும். human பண்ண வேண்டியது சிஸ்டம் பண்ணோம்னா ஹியூமனுக்கு இருக்கிற அறிவு சிஸ்டமுக்கும் இருக்கணும். So அதனால what they will do is they will create a system which will operate on its own, okay, as much as possible. So in the particular if they create it like this, this is very much useful in healthcare application. For example, இப்போ வந்து நம்ம ஹோம் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்க. ஹோம் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ கோவிட் வந்துச்சு இல்லையா, கோவிட் வந்தபோது we cannot go to doctors, hospitals. Okay, so what will happen, இப்போ எனக்கு திடீர்னு ஏதோ ப்ராப்ளம் வருது, so how will I treat myself? There these kind of devices and this kind of technology is very useful.
So we use IoT devices. See, any processing device which can connect us to sensors and which can transfer the data over the internet can be called as IoT device. Okay. Now with you, by using these kind of devices and by using artificial intelligence technology, where it will automatically, there are some advancements in that, where we can use AI based techniques to predict and to automatically converse. For example, chatbot இருக்கு. Chatbot கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? Chatbot na என்ன? Okay, chat na என்ன? Chatting பண்றதா என்ன? What is chatting? You type something, in return person type. Chatbot na என்னன்னா, for example, there will be a system. Okay, if I type to that system, it will be designed in such a way that it will reply to me. Okay, இதான் bot. Bot ன்னு சொல்றோம்ல, robot. அந்த மாதிரி chatbot எல்லாம் இருக்கும். So this is designed using AI. Now இப்போ வந்து healthcare application இதுக்கு என்ன சம்பந்தம்? For example, I want an opinion of an expert. Expert இல்ல. So I will would have designed a system which will reply for me for general questions. Okay. So like that powerful systems they would design. So we use AI and IoT. AI is used for designing a system like that. We will not go very deep. Okay. I am just telling them what are the applications. So AI plus IoT use பண்ணி இந்த மாதிரி kind of system design பண்ணலாம். So what they will do, they will design a system which can serve me even though human is not there. Now this is first level. Next level is, if suppose okay, the problem cannot be solved based on the normal information. ப்ராப்ளமும் பெருசா இருக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹோம் ட்ரீட்மெண்ட் தான் பேசிட்டு இருக்கேன். ஹோம் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எனக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் வருது, cannot be solved by a நார்மல் கொஸ்டினர் பேஸ் பண்ணி என்னால சால்வ் பண்ண முடியல. ஜெனரல் கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு எப்படி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் காய்ச்சல் இருக்கான்னு எப்படி டெஸ்ட் பண்றது, உங்களுக்கு டெம்பரேச்சர் எவ்வளவு இருக்குன்னு சிஸ்டம் கேட்கும். அதை நான் சொல்ல முடியும், டெம்பரேச்சர் எனக்கு இவ்வளவு இருக்கு, ஏதாவது இந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கு, அந்த சிம்டம்ஸ் இருக்கான்னு கேட்டா பதில் சொல்ல முடிஞ்சா ஓகே. அப்படி பதில் சொல்லி அதுக்கு கிட்ட பதில் இல்லைன்னா we have to go to doctor directly. Okay, so when we go to a doctor directly, doctor will he cannot see me, but what we can do, we can use these kind of IoT based devices to give different kind of information, not only video but sensor based. For example, நான் என்ன பண்ணுவேன், if suppose I have a little bit kind of good devices, I can use 2 to 3 sensors. மொபைல்ல எவ்வளவு சென்சார்ஸ் வருது, டெம்பரேச்சர் சென்சார் கூட இருக்கு, எல்லாமே இருக்கு. So that kind of device I can use. I can send my temperature and I can send a lot of data about me directly over the internet. Okay, so these, when we do these kind of things, this is IoT based. So these kind of things make a lot of difference. So why are we going for IoT devices is this, because அந்த மாதிரி பண்ணதுனால our life also can be saved. So this is one of the basic applications of healthcare application of IoT. Efficient diagnosis. What is diagnosis? You know what is diagnosis, right? Diagnose பண்றது என்னது? நான் சொன்னதுதான். இப்போ வந்து if you have to identify what is the disease, we call it as what is the problem, we call diagnosis. Okay, efficient diagnosis எப்படி பண்ண முடியும்? Because I send data directly to them. If suppose IoT based device கிடையாது என்கிட்ட, I am talking over phone, then it will be very difficult. What I will tell, எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா தொப்பை எங்க வலிக்குதுன்னா கொஞ்சம் எங்க கீழே வலிக்குதுன்னா can we measure and tell 156 centimeter அப்படிலாம் பண்ண முடியாது. So we'll not have proper data to be supplied to the doctor, but IoT device if it is there, we can supply the data. Hence efficient diagnosis is possible. He can efficiently diagnose based on the data what is available. Okay, not what we say. Then diagnosis in operating room. This is a very interesting thing. See, I am telling these things, the reason is why for medical applications IoT is very, very important. And how does the IoT platform run? That is what we are going to see. So for that you have to know why it is important. So in this case, what will happen? Diagnosis in operating room. So operation theater இருக்கு. Okay, so for example, there are 2 to 3 hospitals which are very, very good, and there are 2 to 3 hospitals which are not so good. ஒரே ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஒரு ஏரியாக்கு இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. So if only one specialist is there and he is in hospital which is 10 kilometers, not 10 kilometers. Okay, in this case 20 kilometers far away. Okay, and there is a person who is immediately critical condition is there and he needs to be operated immediately, and the person cannot come immediately. Okay, so then if the hospital is having infrastructure that can support IoT based data transmission and collection, and if that hospital in where another doctor is there, அவங்களுக்கு வந்து இந்த டேட்டா கிடைச்சதுன்னா he can direct other doctors to do the operation. அந்த லெவலுக்கு பண்ண முடியும். ஆனா அதுக்காக ப்ராப்பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும். ஸோ அந்த மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அந்த 2 ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்தா கூட போறோம். அந்த ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்ததுன்னா அந்த டாக்டர் அங்கேருந்து டைரக்ட் பண்ணி he can operate it. We have seen movie Nanban. What happens in the second last scene or something?
they will operate from there, right? Okay, there just based on video, but அது அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது. ஒருத்தர் ஆப்ரேட் பண்ணோம்னா we should be very careful, ஏன்னா life and death matter. So we need several much more information more just than video. அவருக்கு இசிஜி எவ்வளவு போகுது, இசி காமிச்சா மட்டும் போதாது, அந்த சிக்னல் சென்ட் பண்ணோம் நம்ம. அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ தேர் ஆர் n number of things which has to be recorded and sent to the person real time. Okay, அந்த மாதிரி பண்ணி அந்த மாதிரி enable பண்ணி if we are able to operate a person, நான் I am Dr. A, I am telling Dr. B to do some procedures, okay, based on the data available. அந்த மாதிரி பண்ண முடிஞ்சதுன்னா it is again one of the applications of IOT. These cannot be done without IOT device. Okay, and efficient process of diagnosis. So anyhow, the whole process of diagnosis can be this efficient diagnosis is different process of diagnosis is a little bit different, but anyhow, so I have covered a little bit of that, I guess. Efficient ambulance services can also be improved if see ambulance going to, so in case you are stuck in traffic, and if the ambulance is equipped with IOT environment, then we can send the data to the doctor temporarily. What can be done, he can tell, you know, that is a very big advantage. Then drugs and equipment management, this is also a very interesting application of IOT, where like here what they do, they automatically, drugs means not narcotics, okay, drugs means medicines, okay, so we maintain medicines, okay, so we can maintain medicines efficiently based on sensors. So there are a lot of process in, but it is eventually what they are trying to tell is automated process, automated management of these medicines. Okay, human intervention is not required, that's what they mean by that. Okay, now automated end-to-end diagnosis, that is end-to-end like in the sense operation it is, not diagnosis. The thing is upon from the start, from the point the doctor is being contacted from home till the point it gets cured, cured. Okay, that is end-to-end operation or diagnosis, we can say. That is for example, if you have some ailment, okay, ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அது வந்து டயக்னோஸ் பண்ணதுல இருந்து உங்களுக்கு கியூர் ஆற வரைக்கும் continuously are being contacted using the IOT devices. அப்படி கூட பண்றாங்க. Okay, so it is fully controlled by the IOT. So doctor will never come to your home, but he will cure your diseases. So அது வந்து ஒரு application is handling emergency cases. As I told, ஏதாவது emergency இருந்தா உடனே வந்து டாக்டர் கான்டாக்ட் பண்ணி டேட்டா அமைச்சு நம்ம கேட்கலாம். Automatic clinical solutions can be developed. Clinical solutions are like this is like next step where like இந்த மாதிரி ஒரு 1000 கேஸ் நான் பண்ணிட்டேன், ஒரே மாதிரியான 1000 கேஸ், then we can train the system. How we will train the system? Using AI models. Okay, we can train the system and we can automate the process of diagnosis and curing for a particular kind of disease. அந்த மாதிரி கூட பண்ணலாம். So that is the next step. Then this was connecting people from different places. Just an for everything we have to connect two people from different places. Just an additional application. So for doing these kind of things, this is the application whatever we see. But other than the mobile application whatever you see for this, in the back end a lot of things goes on. About that I discussed before, right? So in the back end நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும். என்ன நடக்கும்னா data collection. So first in the medical application, when I collect the data, okay, I have to collect data properly. அது நான் எப்படி பண்ணுவேன்? Using devices, IoT devices. Okay, அந்த பார்ட் வரைக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா? Like I will collect the data, I'll keep it. Now அந்த டிவைஸ் நான் இப்போ கலெக்ட் பண்ற சென்சார்லாம் இருக்குல்ல, இட் cannot hold much data. எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்க போகுது சென்சார்? ஓகே, ஒரு பெஸ்ட் ஸ்மால் IoT டிவைஸ் கேன் யூ டெல்? somebody told something. ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க. No, anything. See, I am not going to judge you based on whatever kind of example you tell. Just to know that whether Raspberry Pi, can we call it as an IoT device? Yes or no? Project அதான் யூஸ் பண்றோம். We can connect to sensors. It has a processor, not processor. It has actually, but fine. Microcontroller is enough. So we can tell like that, la. So the point is, அந்த டிவைஸ் எவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க? It is not even powerful as a mobile. Mobile is more powerful than Raspberry Pi. We can tell, யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க Raspberry Pi?
Okay, so that is a small device which will have a processor and microcontroller. Arduino has microcontroller. So the point is, it will a very small device in size as well as capacity, but it is a full-fledged device. That is a kind of a computer, mini computer we can say, but the capacity is very less, lesser than a mobile we can say. Okay, 4 GB RAM லாம் இருக்காது. இப்போ எவ்வளவு கான்ஃபிகரேஷன் வருது தெரியாது, பட் 4 GB 8 GB RAM லாம் இருக்காது. Okay, so it's a very small device, but the problem with that device, it can sense everything, it can process, but it cannot store much. Okay, so the data we collect in IoT devices is too much. Too much na அது வந்து TB கணக்குல இருக்கும். TB னா என்ன? அது ரொம்ப, it's a too much data. Okay, அந்த கணக்குல, so that much data it cannot store. So what they will do is, so they will have some technology. So this data has to be sent to the, so what they will do, now we'll come to the server point, whatever I discussed. இப்போ normal system இருக்குன்னா, ஒரு ஹெல்த் கேர் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நான் வந்து நார்மல் சர்வர் வந்து என்னோட காலேஜ் ஒரு சர்வர் இருக்கு, அதுக்கு நான் டேட்டா கனெக்ட் பண்ணி நான் வந்து டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்ல முடியாது. ஏன்? we have to transfer the data to any other place where it is required. இப்போ டாக்டர் வந்து இங்க இல்ல, வேற எங்கேயும் இருக்காரு அப்படின்னா அவர் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இல்லையா? How can we transfer the data directly? So we have to have a place, centrally available place where I can store the data. உலகத்துல எங்க இருந்தாலும் wherever I am, from there I should be able to access the data. அந்த ஒரு ரெக்வயர்மெண்ட் இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாங்க, they will choose a central server. Now the problem with a central server is there are 5 properties, okay, which will be hindrance for a particular server, that we'll see. So what they will do, they will have a central location where we can store the data. Assume that is a cloud. Okay, for now you assume that is a cloud. I'll tell the ways to identify the cloud, but fine, assume that is a cloud. Cloud is nothing. So in this case what we do is we collect the data, we store that in a cloud. Cloud is nothing but the central place. We don't know where is the location also. Only the what thing we know is, if I have internet and if I have access to the system, that cloud system, I can transfer the data and I can store it in the cloud. அது மட்டும் தான் எனக்கு தெரியும், அதை நான் பண்ணுவேன். அதான் செகண்ட் ஸ்டெப்ல பண்றோம். ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்ல பண்ண வேண்டியது, பட் அதுக்கு நடுவில் ஒரு எட்ஜ் டிவைஸ்னு ஒன்று வரும், நான் சொல்றேன். ஆஃப்டர் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ஐ டெல் வாட் இஸ் an edge device. So storing the data in cloud is a logical step. Next step, next is analyzing data using cloud. I told about chatbot, right? Chatbot என்ன பண்ணும், ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆன்சர் பண்ணும். எப்படி ஆன்சர் பண்ணும், அதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா தானே ஆன்சர் பண்ண முடியும். So what they will do in the backend, they will use a machine learning model. Machine learning model will not go deep, but machine learning is nothing but we can learn from the system based on the initially available data. அதை பேஸ் பண்ணி ஆட்டோமேட்டிக் சிஸ்டம் லேர்ன் பண்ணிக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து ஒரு 100 பேருக்கிட்ட வந்து ஆஸ் அ ஹியூமன், ஓகே, நான் ஒரு ஹியூமனா இருந்து, மீன்ஸ் as a person, I ask you people, in general question we'll ask, like chocolate pidikuma pidikada abdin. If I ask 60 people, okay, if 60 of you tell no, I can make a conclusion, right? What conclusion I can make? I know my human intelligence, I can make a conclusion, right? Okay, abdina particular in the session la vandavangalukku யூஸ்வலா இந்த ரீஜன்ல பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் படிக்கிறாங்கன்னா முக்காவாசி பேருக்கு சாக்லேட் பிடிக்காது. இஃப் இட் இஸ் லெஸ் தேன் 60, ஐ கேன் டெல் முக்காவாசி பேருக்கு பிடிக்காது. இஃப் இட் இஸ் கம்ப்ளீட் 60, ஐ கேன் டெல் தட் யாருக்குமே பிடிக்காது. ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் லாஜிக் இன் த பேக் எண்ட் வித் லேர்னிங் டெக்னாலஜி தே வில் யூஸ், அண்ட் தே வில் டிசைன் த chatbot which will give you answers based on the previous experiences. Okay, so that will come under this, where you analyze the data using the cloud available. Why cloud is coming into picture? Cloud, as I told, so yeah, cloud is nothing but it's a high-end server, you can tell, where the capacity of each and every back-end system, okay, it's not a single system, it's like kind of virtual machine. So the thing is like very high-end system it is. Okay, that is with very high-end server. Its capacity, whatever you want, you can get. Okay, and whatever processing power you want, you can get. So we'll store in a place which is highly powerful, okay, which is very powerful, and it can store whatever amount of data you want. So that is cloud if you consider. Now the data whatever is stored in cloud, data analyzed in the back end using the cloud itself. Cloud itself is very powerful. நான் ஒரு algorithm run பண்ணிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணிட்டே இருப்பேன், அவ்வளவுதான். IoT டிவைஸ்க்கும் cloudக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது. Okay, IoT is connected to cloud. Okay, data transfer பண்ணிடும். Data will, cloud will take care of processing this data. Chatbot create பண்றது எல்லாமே cloud பார்த்து, not create பண்ண chatbot கான base, like base create பண்றதெல்லாம் இது பார்த்துக்கும். So the point is,
this is where cloud is useful. இப்போ இந்த cloud இல்லனா IoT device ஓட we cannot use IoT device for medical applications. Okay, அது ரொம்ப important point. Next is developing automation system. So அதை நம்ம வந்து இந்த மாதிரி ஒரு 10 system analyze பண்ணோம், 10 இடத்தோட டேட்டா 10 different disease நம்ம analyze பண்ணோம்னா we can create a system which will automatically take decisions for future diseases also. So that's the next level of course, அதெல்லாம் நம்ம போக தேவையில்லை, but just to mention it. Now this is the structure of a edge based package. Now what I told, இங்க கீழே இருக்கிறதா medical data whatever we get. Okay, so ECG எடுக்கிறோம், ECG EEG எடுக்கிறோம், அப்புறம் வந்து ambulance data எடுக்கிறோம், எல்லாமே கனெக்ட் ஆயிருக்கும். எதுக்கு cloud, இதுதான் cloud, இது cloud கனெக்ட் ஆயிருக்கணும். ஆனா நடுவுல சில டிவைஸ் தான் வருது. இந்த நடுவுல வர டிவைஸ் தான் edge based devices. Okay, so edge computing na enna, so we have to see that. You remember this, I'll come to this. Okay, now we'll see the properties of cloud and then we'll go to edge. Why do we need cloud, you know, right? Okay, now we'll see what is cloud. Okay, so there are two important things. One is cloud is nothing but, I'll give you an example. Okay, if suppose I am not rich. Okay, I don't have that much money, என்கிட்ட அவ்வளவு காசு இல்ல, ஆனா எனக்கு வந்து ஒரு ஹை எண்ட் சிஸ்டம் ஒர்க் பண்றதுக்கு இப்போ வேணும். ஓகே, இமிடியட்லி ஐ வாண்ட் இட். எனக்கு வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, ஐ ஹேவ் டு டூ ஃபார் 10 hours. 10 hours ப்ராஜெக்ட் இருக்கு, எனக்கு ஒரு ஹை எண்ட் சிஸ்டம் வேணும், ஒரு 32 GB ரேம் இருக்கணும், அப்புறம் ஒரு 2 TB ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கணும், அண்ட் ப்ராசஸர் பவர் ஷுட் பி மோர் தென் 3 GHz. சப்போஸ் சம்திங் லைக் தட் ஐ வாண்ட். ஓகே, ஸோ வாட் ஐ வில் டூ, ஐ வில் நாட், இப்போ வந்து 10 ஹவருக்கு தான் எனக்கு வேணும்னா ஒரு சிஸ்டம் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டேன். முட்டாள்தனம் இல்லையா? நான் வந்து ஒரு சிஸ்டம் 10 மணி நேரம் தான் யூஸ் பண்ண போறேன், நான் சிஸ்டம் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேனா? பண்ண மாட்டேன். ஐ வில் திங்க் ஆஃப் கெட்டிங் இட் ஃபார் ரெண்ட். கரெக்ட் தானே? ஸோ தட் இஸ் லாஜிக்கல். ஸோ ஐ வில் ட்ரை டு கெட் சிஸ்டம் ஃபார் ரெண்ட். நவ் தேர் ஆர் பீப்புள் லைக் AWS. ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் த டெர்ம் அமேசான் வெப் சர்வீசஸ்? AWS கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? சரி, கூகுள் கிளவுட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கூகுள் கிளவுட் வந்து கூகுளோட கிளவுட் பிளாட்ஃபார்ம். ஸோ AWS கூகுள் கிளவுட் அவங்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, if you want, this is a type of a cloud. Okay, if you want a hardware to be used, whole system நீங்க யூஸ் பண்ணனும்னா they will give you for rent. Okay, for rent, so they call it as service. I give you a service. If I am a technician, okay, I do some job, you can hire me and you can get the job done and you can leave me. This is process is called as getting service. Okay, our service பண்றாரு எனக்காக அப்படினு சொல்லலாம். அதே மாதிரி this particular system is given to you. Okay, this is called as giving as a service. So you give infrastructure as a service to you. As a service kudukrana, adukku enna condition na, it is not a product. Okay, you don't own it. Ipo na software vaangrana, அது என்னோட software. இப்போ நான் ஒரு copy of software, Adobe software இருக்குல்ல, Adobe, if I buy Adobe software, நான் லைசன்ஸ் வாங்குறேன்னா எப்போ வரைக்கும் லைசன்ஸ் இருக்கோ அது என்னோட சாஃப்ட்வேர், பர்பெச்சுவல் லைசன்ஸ் தான் இருக்கும், காலம் ஃபுல்லா நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அந்த மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இருக்கும். இப்போ நான் இந்த சிஸ்டம் வாங்குறேன்னா சிஸ்டம் என்னோடது, வாங்குறேன்னா என்னோடது தான், மை ப்ராப்பர்ட்டி தட் இஸ். பட் அ சர்வீஸ் இஸ் நாட் யுவர் ப்ராப்பர்ட்டி. சர்வீஸ் இஸ் நத்திங் பட் இஃப் யூ கெட் இட் ஃபார் ரெண்ட். இப்போ நான் வந்து 10 hours யூஸ் பண்றேன், அந்த 10 hours கூடிய காசு மட்டும் நான் உங்களுக்கு தரேன்னா அந்த 10 hours அப்புறம் நான் ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும், அதுதான் சர்வீஸ். ஸோ தட் கைண்ட் ஆஃப் மாடல் இஸ் த ரீசன் வை வி கோ ஃபார் கிளவுட். தட் இஸ் கால்ட் அஸ் pay per use basis model. Okay, so cloud infrastructure irundhu, through cloud I can provide infrastructure to the people to use in hourly basis. This is not there with servers. To be in simple terms, see, I am taking everything in simple terms, I am not explaining too much technical details, so that you understand the basic difference. Once you are very interested in this area, you can go on in detail what kind of differences are there, much more. சரியா? ஸோ நவ் இதுதான் பேசிக் டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் சர்வர் அண்ட் கிளவுட். நான் வந்து என்ன வேணுமோ கேட்டு வாங்கிக்கலாம், ஆனால் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வேணுமோ அவ்வளோ நேரம் மட்டும் வச்சுக்கலாம், அதுக்கப்புறம் திருப்பி கொடுத்துடலாம், எவ்வளோ பவர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நடுவில் இன்க்ரீஸும் டிக்ரீஸும் பண்ணிக்கலாம், அதான் ஸ்கேலபிலிட்டின்னு பேரு. ஸோ ஐ டெல் வாட் இஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி, பட் ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் கால் அஸ் சர்வீஸ் ஓரியன்டேஷன். அந்த சர்வீஸ் ஓரியன்டேஷனுக்காக தான் மெயினாக நம்ம கிளவுட் போகுது. திஸ் இஸ் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆல்சோ. ஓகே, தேர் ஆர் 3 components. ஸோ
That's what it's written here. Okay, we design companies to develop applications and leverage existing services for building software. Only services. Okay. Dynamic provisioning. Provisioning is nothing but, so if you go a little bit deep, if I kind of give a system resource allocate பண்றோம்ல, resource na enna? Computing resource. Computing resource na, in this case, RAM, computing power na CPU. Okay, so these are computing resources. If I am allocating some computing resources to you, okay, we can call it this process provisioning. I am provisioning you. So dynamic provisioning is there. That is, இப்போ நான் 10 hours உங்களுக்கு சிஸ்டம் கேட்டேன்ல, சப்போஸ் யூ ஆஸ்க் ஃபார் 10 hours சிஸ்டம். ஓகே, இப்போ நீங்க இனிஷியலா சொல்லும் 32 GB எனக்கு வேணும், எனக்கு வந்து 2 GB ஹார்ட் டிஸ்க் வேணும், அப்புறம் கிகாஹர்ட்ஸ்னா CPU பவர் மெஷர் பண்றது. ஓகே, 3.3 GHz 2.56 GHz சொல்றீங்களா, அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல்லான சிஸ்டம், எனக்கு இந்த பவர்ஃபுல்லான சிஸ்டம் இருந்தா போரும் எனக்கு தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கேக்குறீங்க. ஆனா 5 hour கேச்சு உங்களுக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, இந்த சிஸ்டம் எனக்கு பத்தாது, எனக்கு வந்து இன்னும் பவர்ஃபுல்லான சிஸ்டம் வேணும் அப்படின்னா, யூ கேன் கான்டாக்ட் த கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர். கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்னா யார் உங்களுக்கு இந்த கிளவுட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றானோ. ஸோ ஓகே, பிஃபோர் ஐ ப்ரொசீட், இந்த சிஸ்டம் எப்படி ஆக்சஸ் பண்றது? நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். ஹவு கேன் வி ஆக்சஸ் திஸ் சிஸ்டம்? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல், இந்த கிளவுட் சிஸ்டம் அதுக்கு என்ன தேவை? கூகுள் கிளவுட் இருக்கு இல்லையா, கூகுள் கிளவுட் நான் ஆக்சஸ் பண்றேன்னு சொல்றேன். ஓகே, ஸோ த பாயிண்ட் இஸ், ஓகே, ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ இதுக்கெல்லாம் வந்து எந்த சிஸ்டமும் தேவை கிடையாது, உங்க மொபைல் வச்சு நீங்க ஆக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குன்னு ஒரு லாகின் இருக்கும். யூ ஹேவ் டு ஜஸ்ட் லாகின், அண்ட் லாகின் பண்ணா உங்களுக்கு ஒரு இது ஓப்பன் ஆகும், உங்களோட பர்டிகுலர் லாகின் இது ஓப்பன் ஆகும். அதுல திஸ் சிஸ்டம் வில் பி தேர். ஸோ இன்டைரக்ட்லி ஆர் ஆக்சஸிங் த சிஸ்டம் ஆஃப் திஸ் பர்டிகுலர். ஸோ இங்க சிஸ்டம்ல லாகின் பண்றோம்ல, அதே மாதிரி அவங்க சிஸ்டம்ல லாகின் பண்ணலாம். நீங்க உங்களுக்கான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டுக்கு நீங்க எவ்வளவு கேட்டிருக்கீங்களோ அவ்வளவு மட்டும் அலோகேட் ஆகும், அந்த மாதிரி. ஓகே, so in this case அந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. okay, using your mobile only you are using, okay, your system only, okay, you are using, where system you access the particular web page. okay, அவங்க போர்ட்டல்ல போயிட்டு நீங்க கேக்குற சிஸ்டம் உங்களுக்கு கொடுத்துருவாங்க. ஸோ உங்க டேட்டா நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் அந்த சிஸ்டமுக்கு, நீங்க ப்ராசஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா 5 hour கழிச்சு உங்களுக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, நான் கேட்டது பத்தாது, எனக்கு இன்னும் கொஞ்சம் வேணும் அப்படின்னா, நார்மல் சிஸ்டம்ல அந்த மாதிரி பண்ண முடியுமா? சிஸ்டம் கெப்பாசிட்டி நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியாது, ஆனா கிளவுட்ல பண்ண முடியும். அதான் டைனமிக் ப்ரொவிஷனிங் சொல்லுவாங்க. டைனமிக்கலி ஆக்சுவலி கரெக்ட் நேம் இஸ் ஸ்கேலபிலிட்டி. ஓகே, யூ கேன் ஸ்கேல் அப், ஸ்கேல் டவுன். ஸ்கேல் அப்னா என்ன? யூ கேன் இன்க்ரீஸ் த கெப்பாசிட்டி. ஸ்கேல் டவுன்னா யூ கேன் டிக்ரீஸ் த கெப்பாசிட்டி. அண்ட் யூ கேன் டூ எலாஸ்டிக்கலின்னு சொல்லலாம். எலாஸ்டிக்னா என்ன? ஒரு சின்ன ரப்பர் பேண்ட் இருக்குன்னா அது எலாஸ்டிக்கா இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க. ஏன்னா நம்ம எவ்வளவு இழுத்தாலும் அந்த சைஸுக்கு வரும், திருப்பி விட்டா அந்த சைஸ் திரும்பி வந்துடும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கெப்பாசிட்டி சிஸ்டம் வேணுமோ அந்த கெப்பாசிட்டி சிஸ்டம் இட் வில் ப்ரொவைட் டு யூ வித்தவுட் எனி எஃபர்ட். ஓகே, அது வந்து சர்வர்ல முடியாது. ஓகே, அந்த மாதிரி சிஸ்டம் இருக்கிறது தான் கிளவுட்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ 5 hour கழிச்சு எனக்கு வந்து ஒரு 64 GB RAM வேணும் இப்போ வேணா, உடனே சிஸ்டம் கான்ஃபிகரேஷன் சேஞ்ச் பண்ணாம உங்ககிட்ட அந்த கான்ஃபிகரேஷன் சிஸ்டம் ஒன்னும் உங்க ப்ராஜெக்ட் எஃபெக்ட் ஆகாம அது வந்து 64 GB RAM எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி விட்டுரும். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் a big advantage of cloud. Now, yeah, so pay per use basis and utility computing is all are same. Just I'll tell 2 minutes what is. இப்போ we are purchasing from TNEB. So TNEB, what is TNEB? Electricity board. So நம்ம வந்து எலக்ட்ரிக் ஜெனரேட் பண்றது கிடையாது. நம்மளுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு நான் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் பண்ணா அவ்வளவு காசு கொடுக்கணும். மெஷர்ட் சர்வீஸ் we say. மெஷர்ட் சர்வீஸ்னா என்னன்னா, இப்போ வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்க யூஸ் பண்றியோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ காசு கொடுக்கணும். ஸோ அதே மாதிரி தான் இதுவும், நீங்க எவ்வளோக்கு எவ்வளோ யூஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ காசு கொடுக்கணும். 10 hour யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 10 hourக்குரிய காசு கொடுக்கணும். So அது வந்து utility. Electricity is called as a utility. So like the utility, utility computing is nothing but here we'll have a, like we'll use this particular resource as a utility. Okay, so that's what it is. Okay, anyhow, so we'll go like this. So why this is coming like this? Fine. So cloud computing, cloud is a cloud computing. Cloud வந்து இந்த database, mobile database network, tablet, server is separate portion. Okay, cloud is not a server. Means cloud வந்து server equate பண்ண முடியாது. server இருக்கலாம் cloudல. Okay, but we don't say it as server, we say it as a cloud only. Okay, so laptop என்ன வேணா கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் cloudக்கு, சும்மா இருக்கலாம். So now this is a definition, proper definition given by NIST. NIST is nothing but a, see, why are we seeing this particular thing today is, I am going at a very basic level. Okay, the point is very simple. Tomorrow if anybody asks you what is the cloud, you should be able to comprehend first. Okay, next define also.
cloud definition என்னன்னு கேட்டா என்ன சொல்றது? அதுக்குன்னு ஒரு technical definition இருக்குல்ல. So that is given by NIST. Okay, NIST is nothing but an organization in US which will National Institute of Standards and Technology, something like that. Okay, so that is a US organization which will give the general definition. அதுக்காக இப்போ வந்து கம்ப்யூட்டருக்காக டெஃபினேஷன் யாரும் சொன்னா யாரும் சொல்லல. அவங்களா ஒரு ஜெனரல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்கும், அது வந்து கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி NIST வந்து இட்ஸ் பெஸ்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் டெஃபினேஷன்ஸ் given. That is cloud computing is a model for enabling ubiquitous. Ubiquitous நான் சொன்னேன்ல, ubiquitousனா present everywhere. ஏன் present everywhere? You can access it from anywhere. Okay, convenient. It is convenient for us. On demand. On demand na enna, whatever I told now. That is உங்களுக்கு எப்போ வேணுமோ நீங்க அப்போ எடுத்துக்கலாம். That is your choice. Then network access. On demand network access na whenever you want you can have network access, and then to a shared set of configurable computing resources. That's what. So in the with these properties, if you are able to access a shared set of configurable resources. Okay, so will not go too much technical. That is ஒரு கான்ஃபிகர் பண்ணக்கூடிய செட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ்னா என்ன? as I told for computing resourceனா RAM, அப்புறம் CPU பவர், இதெல்லாம் சேர்ந்து உங்களுக்கு வந்து அவங்க கான்ஃபிகரபிள் ரிசோர்ஸஸ் உங்களுக்கு தராங்கன்னா, and which can be rapidly provisioningனா என்ன? இந்த ப்ரொவைட் பண்றது. rapidly provisioningனா நீங்க கேட்கற மாதிரி நம்ம இமிடியேட்டா கொடுக்குறது. எலாஸ்டிக் நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான். இமிடியேட்டா உங்களுக்கு கொடுக்க முடியறதுன்னா with minimal management effort. நம்மளோட minimum they are using our minimum effort. Okay, and for managing that it's very minimal, backend also is very minimal management actually, that we are not going to see. That's what is written here. So that particular system which does these kind of activities only can be called as a cloud. இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கணும், அப்படி இல்லைன்னா அது cloud கிடையாது. ஓகேவா? so this is so we'll not go deep, but this is a business perspective. இப்போ வந்து users நீங்க யூஸ் பண்ற brokers வேண்டாம், users if you are using it, so then the SLA part we'll leave, we are not going deep. There's something called virtual machines. Okay, I have to tell about this a little bit. That's why. இப்போ இது physical machine, whatever we have it now. Okay, இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்னேன் இல்ல, there will be a system, நீங்க எவ்வளவு கேட்டாலும் கொடுக்கறதுன்னு சொல்லிட்டு. எவ்வளவு கேட்டாலும் கொடுக்கறதுன்னா அது வந்து பிசிக்கலா வச்சிருக்காது. ஓகே, so that is a virtual machine. That is அந்த சிஸ்டமோட கெப்பாசிட்டி வந்து 120 மீன்ஸ் it will be too much. For example, it is 1280 RAM GB RAM it has. Okay, the way it is connected, you leave overall capacity of a set of resources whatever in the back end, the capacity 1280 GB RAM, something like that is there, and we have hundreds of TBs of hard disk, and we have thousands of processors available. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல கலெக்டிவா வச்சிருக்கோம். அதான் ரீகான்ஃபிகரபிள் செட் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் சொல்லுவாங்க. ஓகே, அந்த ரிசோர்சஸ் இருக்கு. ஆனா when you approach them, நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட கேட்கும் போது அவங்க உங்களுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்க? உங்களுக்கு தேவையான சிஸ்டம் மட்டும் கொடுக்குறாங்களா? அவங்க பிசிக்கல் அதை கிரியேட் பண்ண மாட்டாங்க. நீங்க எப்படி ஆக்சஸ் பண்றீங்க? த்ரூ இன்டர்நெட். கரெக்ட்? ஸோ when they give, they will give you a machine which look like a machine. உங்களுக்கு ஆக்சஸ் பண்ண மெஷின் மாதிரி இருக்கும் அது, ஆனா அது வந்து வர்ச்சுவலா கிரியேட் பண்ற மெஷின். that is called as virtual machine. So இந்த மாதிரி செட் ஆஃப் பிசிக்கல் மெஷின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், அதுக்கு மேல செட் ஆஃப் வர்ச்சுவல் மெஷின் கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஒரு யூசருக்கு கொடுக்கறதுக்காக. இந்த வர்ச்சுவல் மெஷின் வந்து தான் நம்ம ஆக்சஸ் பண்றோம். ஓகேவா? so that is the point. so next is, yeah, these are the 5 characteristics you have to remember. Okay, whatever I told will come under this. First is on demand self service. Okay, எப்போ கேக்குறோமோ தானாவே நம்ம வந்து பட்டன் கிளிக்ல செல்ஃப் சர்வீஸ். ஏன்னா what is self service? if I say something, இப்போ நீங்க வந்து buffet சாப்பிட போறீங்க. okay, we say it is a self service thing. a server will not come and serve you. okay, உங்களுக்கு வேண்டியது நீங்க எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. that is called self service. so here cloud computing, what we are doing, when I apply for something, when I want to have a certain computing resource, no, அங்கேருந்து ஒரு மேன்லாம் வந்து உங்களுக்கு அப்ரூவ்லாம் பண்ண மாட்டான். the system will take care of itself. உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ நீங்க சூஸ் பண்ணி நீங்க பாட்டுக்கு ரன் பண்ணிக்கலாம். அதனால்தான் செல்ஃப் சர்வீஸ். ஸோ ஆன் டிமாண்ட் செல்ஃப் சர்வீஸ்னா வாட் எவர் யூ வாண்ட் கேன் பி given when you ask for. okay, and broad network access. without network access we cannot do it. so there should be network access. okay, network access இல்லாம நம்ம cloud யூஸ் பண்ண முடியாது. resource repository. okay, resource repositoryனா கணக்கு கிடையாது, ஆனா எப்போ என்ன யூசர் கேட்டாலும் it should be able to give. இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்கிட்ட ஒரு 10 அரிசி மூட்டை இருக்குன்னு வச்சுங்க. ஓகே, நான் வந்து ஒரு ஐ ஹாவ் டு சர்வ் திஸ் பர்டிகுலர் லொக்காலிட்டி. இங்க வந்து ஒரு 100 ஃபேமிலிஸ் இருக்கு. ஓகே,
எப்போ யார் வேணா வந்து என்கிட்ட வந்து ஒரு ரூல் இருக்கு, ஒரு ரூல் வச்சுக்கிறேன், நான் வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. யார் வேணா வந்து என்கிட்ட அரிசி கேட்கலாம், நான் அரிசி கொடுத்துருவேன், எவ்வளவு கேட்கறாங்களோ கொடுத்துருவேன். ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நான் இருக்கும்போது, ஸோ 100 ஃபேமிலிஸ் ஆர் தேர். ஒரு 100 ஃபேமிலி இருக்கும்போது அவங்க எப்போ என்ன கேட்பாங்க எனக்கு தெரியாது. ஓகே, அரிசி கேட்கறாங்கன்னா நான் அரிசி கொடுப்பேன். ஆனா அந்த 10 கிலோ அரிசி எனக்கு போருமா? போதாது. ஓகே, அதுக்கு 100 கிலோ அரிசி போருமா? போதாது. நம்மளுக்கு ஹவு மச் ஐ நீட் ஐ டோன்ட் நோ. எப்போ வேணா எவ்வளவு வேணா தேவைப்படலாம். அதனால I should have sufficient amount of things available with me. So in cloud computing, what I give to the users? Computing power, infrastructure. So என்கிட்ட பேக்எண்ட்ல எவ்வளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கணும்? நிறைய இருக்கணும். So repository should be there sufficient enough to give to all the people. Okay, practically infinity போக முடியாது. ஆனா theoretically it is kind of infinity. Why? ஏன்னா உலகத்துல யார் என்ன கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் ரிசோர்ஸ் கேட்டாலுமே நோன்ற ஆன்சர் வராது. இப்போ கூட நீங்க 60 பேர் அப்ளை பண்றீங்கன்னா 60 பேருக்கு சிஸ்டம் கிடைக்கும் வித்தவுட் எனி டிலே. ஆனா பேக் எண்ட்ல அவன் இன்ஃபைனைட் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் வச்சிருப்பானா? வச்சிருக்க மாட்டான். ஒரு செட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் வச்சிருப்பான் which will be huge, which will be equal to more than millions of machines. ஆனா it is not infinite. So the point is we have to have a resource repository which will be sufficient to handle all the customers all over the world. Yeah. அதுக்கப்புறம் rapid elasticity. Elasticity நான் சொன்னேன்ல, whenever a person wants to increase the resource, it should be able to increase. Whenever wants to decrease the resource, it should be able to decrease. And the last is measured service. Measured service I related with TNB, right? You remember? எவ்வளோ நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதுக்காக மட்டும் நம்ம காசு பே பண்ணணும். அதுதான் மெஷர்ட் சர்வீஸ். இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டி இருந்ததுன்னா இட் ஹஸ் அ கிளவுட். இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்கணும். இப்போ நான் ஒரு சிஸ்டம் டெவலப் பண்றேன், நான் என்னோட சிஸ்டம் கிளவுட் சிஸ்டம் நான் நேம் பண்றேன்னா இந்த 5 ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னா நான் கிளவுட் சிஸ்டம் சொல்ல முடியாது. ஓகே, ஃபைன். நெக்ஸ்ட் இஸ் பெனிஃபிட்ஸ், ஸ்பீட், காஸ்ட். காஸ்ட், so speed you know because it is very fast. Okay, so when you have access you will immediately get it. Okay, not like I have to apply one today, tomorrow I'll get, not like that. Okay, it's very fast. Next is cost. Why it is less costly? Service model. 10 hour யூஸ் பண்ணா 10 hour காசு கொடுத்துருவேன். அதான் சீப் தானே. எனக்கு நான் ஒரு சிஸ்டம் வாங்குறதுல அது ரொம்ப சீப் தானே. ஸோ ஈவன் இஃப் யூ audible? Yeah. Even if you use for 1000 hours, it's a cheap thing. Okay, 1000 hours, the cost will be around 1000. For example, if you have a high-end, want a high-end system, the cost will be around $0.16. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். $1 எவ்வளவு காசு? இப்போ எவ்வளவு விலை? 80 ரூபாவா? 80 ரூபாய் டிவைட் பை லைக் 0.16, 16/100 into 80 போட்டா எவ்வளவு வரும்? It will be less, 16 rupees max, worst case. Okay, அந்த மாதிரி தான். So 16 rupees ஒரு ஹவருக்கு பார்த்தா கூட 1000 hour யூஸ் பண்ணா கூட 1000 hours is too much. 1000 hours நம்ம சிஸ்டம் யூஸ் பண்ணுவோமா? பண்ண மாட்டோம். அப்படி இருந்தா கூட எவ்வளவு ஆறுது? 16,000 தான் ஆறுது. சீப், ரைட்? வெரி சீப். ஓகே, ஸ்கேலபிலிட்டி. ஸ்கேலபிள்னா எப்போ வேணுமோ இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம், எப்போ வேணுமோ டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்கேலிங் அப், ஸ்கேலிங் டவுன். எலாஸ்டிசிட்டி is different, that is immediately happens. It doesn't happen immediately, but it is happening here immediately. Accessibility. Accessibility is a very important thing. See, we are going with basics. See, I don't want to go with high level, very high level topics which you might find it, but next time whenever you ask, anybody ask for cloud, you should know. Okay, so accessibility was one of the important property of cloud. Accessibility na உலகத்துல எங்க இருந்தா இருந்தாலும் நான் cloud access பண்ண முடியணும். அதுதான் accessibility. Okay, and better security. Why it's secure? யாரும் தேட முடியாது. நீங்களே நினைச்சாலும் மத்தவங்க டேட்டா எடுக்க முடியாது. Okay, that is the advantage. No, this is fine. Business perspective, it is like we will not see this much because it is based on the for each and every business organization what advantage it gives. That is the thing. So whatever properties we saw, right, 5 properties, based on that how the business people earn. So that is the business advantage of cloud. Okay, so that is not by increase economic return. Okay, so if I am using a cloud, okay, I will have, so because I am spending less, right? If I am spending less, I will have more profits. இப்போ நான் வந்து ஒரு கம்பெனி நடத்துறேன். ஓகே, நான் கம்பெனி நடத்துறேன், என்கிட்ட சிஸ்டம் பேக் எண்ட்ல இல்ல.
for my என்கிட்ட 4 employees இருக்காங்க. Okay, for a month, instead of buying a system, okay, I'll tell them to use the cloud resources. அதுக்குரிய காசு, if I, as I have told you, normally normal cost is $0.16, something like that. அதை கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தா கூட 1000 hours will they use? No, 4 into, even if for one day he is using 10 hours. Okay, 40 into 30, how much? Okay, no, 4 into 10, 4 people, correct, nearly 1000 it will come. Okay, how much cost I'll incur? 16,000 or something. Okay, so for 4 people, if I buy a system and have the, like this, so it will be too much costly. So business perspective, all these advantages I have increased economic return because I am spending less. Okay, and business continuity because whenever I want I can access the system. Okay, increase agility. In agility, will not go very deep with agility. It's agile in nature, what we say. So this is a software oriented advantage. Ease of scalability. I can scale it whenever I want. Okay, that is the advantage. Data resource availability. Availability is nothing but as we, accessibility is there, right? It's related to availability. That is available all over the 24/7 we say, right? What is 24/7? Over the week, anytime you want, if something is available, we say it's 24/7 available. So that is availability. So increase availability. And collaboration efficiency is like people can collaborate because the system is centrally accessible. Okay, anybody can in the world can access. For example, you 4 people are accessing. If suppose one system is there, one person can use 4 people, can they use one system at a time? No, but in cloud you can use. Okay, that is possible. So collaboration efficiency will be there. Lot of new services to the customer. Okay, that is fine. Access to automatic updates. Okay, so system is maintained by them. We don't maintain the system. So automatic systems will be updated. Okay, anyhow. So there are 4 types of cloud. I'll just go through this fast. Okay, so now everybody knows what is a cloud, right? Now these are types of cloud. Okay, so we will concentrate mainly on this. So private cloud is nothing but, suppose I am a cloud service provider. I want my cloud service to be accessed by only a set of people. And particularly, if suppose the model is kind of organization. இப்போ வந்து உங்க காலேஜ்ல நான் ஒரு cloud setup பண்றேன் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி நான் சொன்ன 5 ப்ராப்பர்ட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும். நான் தான் cloud service provider, உங்களுக்கு நான் cloud service கொடுக்குறேன். ஆனா அது உங்களுக்கு மட்டும் தான், உங்களுக்கு தானா, only for this institute, மத்தவங்க யாரும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி cloud தான் we call it as a private cloud. So ஒரே ஒரு மீன்ஸ் இன்ஸ்டியூட்ல இருக்கிறவங்க மட்டும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கும், நாட் ஓபன் ஃபார் பப்ளிக். அந்த மாதிரி cloud தான் private cloud. Okay, back end mechanism, everything will be remain same, but it's not open to public. Okay, next is public cloud, like AWS I mentioned, Amazon Web Service, Google Cloud. உலகத்துல யார் வேணாலும் எப்போ வேணாலும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஆனா பேப்பர் யூஸ் பேசிஸ். ஸோ தேர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். இப்போ வந்து நான் யூஎஸ்ல இருக்கவங்க யூஸ் பண்ண முடியாது, இந்தியாவில் இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணலாம், ஆனா ஆப்கானிஸ்தான்ல இருக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணலாம், அது மாதிரிலாம் ஒன்றும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கிடையாது. Whole world can use that. Only thing you have to pay per use. Sorry, whatever you use for, you have to pay for that. Okay, adan. So this is public cloud. Okay, it is not restricted to anybody. So yeah, only 2 we will majorly see, others are not required as such. So then we have, yeah, so I mentioned about systems being given as a service, right? Infrastructure as a service. What do you mean infrastructure as a service? As I told you, when I give infrastructure as a service, that is any physical, that is any virtual machine where you can do computing. If I give it you as a service, we can call it as IaaS. Okay, next is PaaS. Instead of giving a system, okay, இப்போ வந்து நீங்க வந்து ஒரு சிஎஸ்சி நிறைய பேர் இருக்கீங்கல்ல, டெவலப்மெண்ட் பண்ணுவீங்கல்ல, டெவலப்மெண்ட் பிளாட்ஃபார்ம்லாம் இருக்கும்ல. ஓகே, இப்போ ஐடி, ஹேவ் யூ யூஸ்ட் எனி ஐடி? ஓகே, எக்லிப்ஸ் யூஸ் பண்ணுங்க. எக்லிப்ஸ் தெரியுமா? வாட் இஸ் எக்லிப்ஸ்? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கரெக்ட், ஆண்ட்ராய்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல. மீன்ஸ் இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஐடி which will allow us to execute a lot of programming languages. இப்போ வந்து in simple terms we can take it as a platform also. பிளாட்ஃபார்ம்னா என்ன? ஒரு அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்றதுக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கு. ஓகே, வேர் ஐ கேன் டெவலப் மை அப்ளிகேஷன். அந்த மாதிரி ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குன்னா அதை கூட நான் கிளவுட்ல வந்து எல்லாருக்கும் பேப்பர் யூஸ் பேசிஸ்ல கொடுக்கலாம். அதுதான் PaaS, டெவலப்பர்ஸ்க்காக. ஸோ டெவலப்பர்ஸ் கேன் யூஸ் தட் ஜஸ்ட் பை லாகிங் இன். அந்த பிளாட்ஃபார்மே அவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம், டெவலப் பண்ணலாம். டெவலப் பண்ணி அப்ளிகேஷன் நம்ம வந்து கையிலுக்கு வந்தோடனே அதை வந்து திருப்பி விட்டுடலாம்.
அதுக்காக நம்ம சிஸ்டம் வாங்கி அதை இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. Next is SAS, that is software as a service. Simple example என்னன்னா, ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, அது ரொம்ப காஸ்ட்லி. ஓகே, அது வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் Adobe Photoshop example I am telling. Adobe Photoshop இருக்கு, you want to use Adobe Photoshop only for 2 hours. அதுக்குள்ள உங்களுக்கு வேண்டியது நீங்க பண்ணிடுவீங்க. ஆனா அதுக்காக அந்த சாஃப்ட்வேர் வாங்க முடியுமா? வாங்க முடியாது. So what we can do is, the people, the Adobe people can give you this thing as a service. நீங்க லாகின் பண்ணி 2 ஹவருக்கு அந்த சாஃப்ட்வேர் மட்டும் யூஸ் பண்ணா போதும். That means அந்த சிங்கிள் சாஃப்ட்வேர், நாட் டெவலப்மெண்ட். we are not going to develop an application. PESல அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ணி நம்ம பண்ணுவோம். இங்க வந்து அப்ளிகேஷன் டெவலப் பண்ண போறது கிடையாது. சும்மா ஒரு சாஃப்ட்வேர் மட்டும் 2 ஹவருக்கு யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்காக தான் காசு வாங்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு மாடல் தான் அதுவும் ஒரு cloud, பார்ட் ஆஃப் cloud. that is called as software as a service. Okay. So next is this. We will not go very deep into this. It's not required much. Okay. So IoT and cloud computing. Yes. So now how IoT and cloud computing are, I told you before, right? Whatever IoT in this context for medical applications, whatever IoT data we collect, we transfer it to cloud. That is the main reason. Okay, that's why we are seeing this much details. Okay, so there is one great person. So as you know about cloud, I have to tell about this. There is one very great scientist, that is one pioneer in this area. Okay, his name is Dr.Ragavan. Okay, he was the first person to propagate this concept of cloud computing. Okay, companies la use pannum, avara discover pannadhu, means avara invent pannadhu kadaiya cloud computing. Ana he was responsible for academic propagation of our nariya paper irundar. So he gave a definition. Okay, that, so what is IoT? It is nothing but interconnection of sensing and actuating devices, providing the ability to share the information across the platform through a unified framework, developing a common operating system, enabling innovate. So this particular thing is related. This is what IoT mentioned. Now the second statement you see, this is achieved. How to achieve this IoT, like whole IoT infrastructure, how will I develop? Using, this is achieved by seamless large scale sensing, data analytics and information representation using a cutting edge ubiquitous sensing and cloud computing. So the point is, நம்ம வந்து சென்ஸ் பண்றது எல்லாம் அதுக்கெல்லாம் IoT device யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பேக் எண்ட்ல நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணோம்? cloud for data analytics. That's what he is trying to tell. சரியா? Why I am mentioning this is, this is an integral part. Cloud is a very integral part of any IoT based application for that matter. Wherever data is involved, no, we cannot refrain from using cloud. We have to use cloud. And particular medical application, I told you examples, right? If I don't use a cloud, it will be easy or it will be difficult. It will be very difficult, because the kind of application I told you, அதுல வந்து internet based cloud இல்லனா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. டாக்டர் இருக்க டேட்டா நான் ஸ்டோர் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணலன்னு நினைச்சீங்க, என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அதுக்காக நம்ம cloud is too much important. So 0.5. Yeah, so I told already about this, so we don't need it much. Yes, correct. So this is what we need actually. So that's what I told in the second. What are the process? So we collect the data, we store the data, in between edge comes. So we'll see edge what it is. Yeah. So if you remember this particular diagram, what is shown here? இது cloud இருக்கு. இந்த data cloudக்கு போறது பத்தி நம்ம பார்த்துட்டோம். What is cloud? Why do we use cloud? and data அனுப்புறோம் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். Okay, when we call it the cloud. Now problem என்னன்னா, if suppose cloud server எங்கேயோ இருக்கு, okay, உலகத்துல எங்க இருந்தாலுமே when we access a particular system, time ஆகும் இல்லையா? Okay, network latency ன்னு சொல்லுவாங்க, one of the property. That is, some delay will be there. இப்போ நான் இங்க இருந்து access பண்ணி அங்க போய் ஸ்டோர் பண்றேன். சர்வர்லாம் எங்கன்னா நம்ம சென்னையிலலாம் இருக்காது. சர்வர்லாம், சர்வர் will be where we don't know the location first of all. Mostly it will be in, if suppose I am accessing, it will be in US or it will be in any country, எந்த கண்ட்ரில வேணா இருக்கலாம். இப்போ வந்து ஒரு சிஸ்டம் நான் இங்க இருந்து யூஎஸ்ல ஆக்சஸ் பண்றேன்னா அதுக்கு வந்து ஒரு மில்லி செகண்ட் டிலே ஆகுது இருக்கும். கரெக்ட் தானே? ஏன்னா அவ்வளோ, யூ நோ பிசிக்ஸ் லா படி நம்ம உடனே ஆக்சஸ் பண்ண முடியுமா? Data transmission கூட it will take time இல்லையா? So the point is, instead of sending the data to that big server and getting back the data, what we can do is, இந்த மாதிரி cloud வச்சுட்டு இந்த சைடுல வந்து நம்ம edge device ன்னு சொல்லுவாங்க. That is, these are also devices which are powerful enough to process something, but not as powerful as the
cloud. So நான் வந்து என்னோட IoT device cloud connect பண்ணி அதுக்கு பதிலா நான் என்ன பண்றேன், இந்த IoT device நான் இந்த edge device connect பண்றேன், அந்த edge device cloudல connect ஆயிருக்கு. So அவங்க mediator, kind of a mediator where இப்போ வந்து I have to process just a small data, means a small amount of data. ஒரு சின்ன like I have to just process the data which is it will take just 20 minutes time. Okay, fine, 2 to 3 minutes of time. அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு why should I go to the cloud? நான் வந்து எங்கேயே பக்கத்துல ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு நான் பாட்டுக்கு ரிசல்ட் எடுத்துக்கிறேன் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் வேணும்னா ஸ்டோர் பண்ணுறது cloudல போட்டுக்கலாம் இல்லையா. So what they will do is they will have edge devices which will process this data, and these devices are located in near to your geographical location. For example, now we are staying here nearby 20 kilometers. Suppose there is a edge device, powerful device which is connected to the main cloud server. So what will happen is whatever data you have now, okay, not necessarily 20 kilometers, also in handheld device also. For example, நீங்க ஒரு IoT device connect பண்ணி ஒரு சின்ன edge based system கையில வச்சிருக்கீங்க, okay, or you have it that is connected to your system and that system is connected to the cloud. So what you will do is instead of sending the data for processing to the cloud, நீங்க எங்கே process பண்ணி அந்த result சொல்லிடுவீங்க. But it can be done only for a small amount of data. நிறைய எதுக்கு பண்ண முடியாது. The capacity of an edge based system is very less. So in the concept, if I use this concept, what is the advantage I get? So instead of sending the data to cloud, நான் வந்து send பண்ணாம சின்ன means small quantity of data now if I am processing here, what is the advantage? Sorry, okay, you know Moor market, சென்னையில, okay, உங்களுக்கு இந்த you know in Chennai we have one place, Chintadripet, one place is there. Electrical people, electronic people, you might know, you will get devices in very cheap rate there. Okay, so if you want to do a project, yeah, so for that if you go there you will definitely get a device. But the same thing if you are able to get nearby in Kallakurichi, will you go for that? Only a small thing. அதோட வர்த் வந்து ஒரு 200 ரூபாய் கூட இருக்காது. அதுக்காக நான் ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணி சென்னையில போய் வாங்குவேனா? வாங்க மாட்டேன். சின்ன விஷயம்னா நான் எங்கே பண்ணிப்பேன். That will be advantages for me. The same thing here, what will happen is ஒரு சின்ன ப்ராசஸ் டேட்டா ப்ராசஸிங் பண்றதுக்கு why should I send the data to cloud? Instead I'll process it here and later I'll send it. So a lot of things are, it will reduce the time, it will reduce the processing, so power, because lot of things it will reduce. Okay, so main thing is time. Okay, immediately I'll get the results. So for that we use the cloud. So the infrastructure is like we enhance the ability of the cloud by using edges. Okay, edge based system. Edge based system na enna? System that are located near to the geographical location of the user, which act as a edge bit. What is the edge? If I have a table, okay, normal table, what is an edge? Corner, right? Adhe logic da. So in corners they will place edge devices, and thousands of people you will use the cloud using the, sorry, with edge devices. Okay, so if suppose something small has to be processed, it will be processed in the edges rather than in the main cloud. So that is the advantage. Anyhow, we'll go further a little bit. Okay, so this is the basic whatever I have told. In general, not for medical overview, but in general also. Anyhow, there's something called fog. We'll not go in detail with the fog, but anyhow, so here if suppose we have sensors connected to it, in between there will be edge devices which will take care of the processing part, and then that will be sent to cloud. Okay, so this is a general architecture where a sophisticated module can be like this is how in companies will have. So these are the portions. Okay, this cloud is there. In detail inside the cloud, what will be the application cloud services will be there. What is an edge? Edge is nothing but not only a system. A lot of things plays here. Okay, so there are a lot of operations that we do. Okay, it's a little bit complicated process, not as easy as you think, but at the same time it is easy to use. Okay, but to set up a edge kind of edge based platform, we need these kind of modules. Okay, just for your information. Okay, so this is nothing but it shows how a particular your site plant is nothing but, okay, in a site wherever IoT devices are there, how these IoT devices are connected to the edge, and that is connected to the cloud platform, and what and all happens in the cloud platform. That's what it is telling. Okay, so we need not go very deep into this. Okay, so yeah,
So mainly the reason is servicing time sensitive application in a geographical distributed fashion. That's what edge computing does. இப்போ வந்து I should not delay. இப்போ வந்து டாக்டர்ஸே எடுத்துக்கோங்க. For example, எனக்கு வந்து I have to process something and give the result. It's related to medical application. I should not take time. Yeah. So for that, what I will do, I will not send it to cloud. I will process it in the edge and I'll send it back. So for these kind of applications, we use this edge infrastructure. Okay. Processing streams of data from various, for example, what they will do, this is another application where, for example, or cloud platform X location la irukku. Okay. Into that cloud, hundreds of devices are connected, IoT devices. What I can do is, instead of directly connecting to 100 of devices, in between I'll place a edge device and I'll connect 10 IoT devices to a one edge device, and that one edge device will be connected to the cloud. Like that, 10 edge devices I'll connect to for 100 IoT devices. So by this, what will I be able to do? I'll be able to aggregate the data properly into edge device, and then I'll be able to send it to the cloud. So that is also an advantage. So processing streams of data from various input and output channels also we can do. Okay. So anyhow, so mainly serving requests from IoT. That's what we use edge technology for. That's why it was created. Okay. Now, so anyhow, I have told about it. So I'll not go further deep into it. Okay. Yeah. So what is the advantage of edge computing? We have seen it, but we'll see a little bit more. It is low cost. So why it is low cost? This part I have not told. See, but you can comprehend it. இப்போ வந்து ஒரு டிவைஸ் வந்து சின்ன சின்ன ப்ராசஸ் சின்ன சின்ன டேட்டாக்காக நான் ப்ராசஸ் மீன்ஸ் வெரி குவான்டிட்டி கம்மியா இருக்கிற டேட்டாக்காக நான் யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்றேன். அதுக்கு மேல யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்றேன். அப்படின்னா அந்த டிவைஸ் இருக்கிறது பவர்ஃபுல்லா இருக்குமா இருக்காதா? இருக்காது. ஒரு டிவைஸ் பவர்ஃபுல்லா இல்ல, பட் இட் இஸ் இனஃப் ஃபார் சம் ஆஃப் த ஆபரேஷன்ஸ்னா அதோட காஸ்ட்டும் கம்மியா இருக்கும். ஸோ ஹென்ஸ் திஸ் ஆர் லோ காஸ்ட் சொல்யூஷன். ஓகே. இப்போ வந்து ஒரு கிளவுட்ல நான் டைரக்டா ஆக்சஸ் பண்ணும்போது நான் எட்ஜ் வைஸ் பண்ணேன்னா எனக்கு வந்து நிறைய வேலை low costly முடிஞ்சிரும். Okay, so that is why we go for a low cost, low energy consumption. If you see energy consumption of IoT means that edge device also is less. Okay, low bandwidth cost. Okay, that is network cost is very less. Okay, and then so that's what in edge computing data need not be uploaded to the cloud computing center. That's what I have told. That's why these things come into picture. Now edge computing is small scale. Why small scale? Because they're small device. Okay, so ரொம்ப large scale la பண்ண மாட்டோம் நம்ம cloud computing மாதிரி. The same part, but thing is like we will do in geographical location only. That's why it's called a small scale thing. So the same thing what I have told is given edge computing reduces the amount of data to be transferred because the capacity is less and we don't serve. Cloud will serve thousands of customers. Edge will serve only thousands of customers in the sense each and every customer I mean IoT device. A cloud will serve thousands of IoT devices at a time, but edge can serve only 5 to 10 IoT devices. Okay, so the point is the amount of data transmitted in the network is very less. Hence, the transmission speed is also more. Okay. So, yeah. So this is like related to process. We'll not go further deep into it. Okay. So, like if you go further, like in the sense, suppose CPU irukana, alla tightly loosely coupled cell concept varum. Adhu mari edge la vandu it is loosely coupled we say. Okay. So that's why it is an advantage. Now, as I told, some examples of edge devices. Raspberry, you know, right? Actually, it's not we can use it as an edge device. Okay, just for your information, I am just telling because you might be familiar with it. Adanala mattum. So finally, yeah. So we have a little bit. So the thing is like now, just 2 to 3 minutes, I'll give some information, extra information about that. So edge devices normally whatever we have seen like this. So these things you might have seen high-end routers, switches. So you people know what are routers, right? Routers are network devices. Okay, which will transfer the data from one computer to like intermediate devices in the internet. Okay, so like this இந்த மாதிரி பாப்புலர் எட்ஜ் டிவைஸ் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆனா இதை தவிர இப்போ லேட்டஸ்டா இருக்கிற டிவைசஸ் எல்லாம் என்னன்னா they are beyond this. Okay, these are called as FPGAs. இப்போலாம் என்ன பண்றாங்கன்னா parallel processing is emerging. நார்மலா CPU என்னது serial processing தான். Okay, if suppose 2 to 3 means 8 cores are there, that's a different case, but serial processing தான். ஒரு கமாண்ட கொடுத்தா ஒரு கமாண்ட் மட்டும் ரன் பண்ணி நம்மள அவுட்புட் கொடுக்கும். ஆனா parallel processing emerging. Okay, so GPUs இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா parallel processing. So அந்த மாதிரி FPGA ன்னு ஒரு இது இருக்கு. We can call it as a hardware VLSI circuit which will allow us to process parallelly the information. Okay, so அதை யூஸ் பண்ணி we can create
edge devices. That is the next technology. That is a technology which is coming up. Okay, so that's what about that only I have written. That is not required, I guess, for you and all. So anyhow, so what we saw today, as I told you, my main aim was to tell about cloud computing. Okay, so I related initially how we use IoT for medical applications. If I have to use IoT devices for any application, we need cloud in the backend. How does cloud work? What are the properties of cloud? All thing we discussed. And then further, little bit add what we discussed is what is edge computing. Okay, so எல்லாரும் cloud புரிஞ்சதில்ல? இனிமே யாராவது cloudனா என்னன்னு கேட்டா you should be able to answer. Okay, fine. Any doubts? Okay, anyhow, I am working in the area of cloud only. If any doubts are there, you may let me know. Okay, thank you all. Okay.
Honorable Chief Guest, respected Secretary and Principal, my colleagues, staffs, and my dear student. Good evening, everyone. It's great privilege to present the vote of thanks. I first thankfully to God Almighty to make this event a great success. I am grateful to our guest Dr. Pugalendan Tangaraju, Mr. Vandala Raja, Dr. Chittibabu, Dr. Ragavan, Dr. R. Preet for sharing their valuable knowledge and experience to enrich the young minds. I thank our respected chairman and secretary for being a great support to organize the event and make it a huge success. I am thankful to our beloved principal, Dr. T. Ishwaran, for exposing us to such great personality and initiating a national seminar in our institute and guiding us throughout the event. I am also thankful to our teaching and non-teaching staff members for their cooperation and help. Last but not least, I thank the staff from other colleges and student gyms for their kind cooperation. Finally, I thank our technical assistant and helper for their timing help. Once again, thank you all. Yeah, okay. So I want to just add a few words here. So as we are from IIIT Chennai, so thank you for inviting us for this institute. So we are very happy to deliver our knowledge and share our thoughts. So உங்க எல்லார் கூடயும் எங்களோட knowledge share பண்ணிக்கிட்டதுல we feel very happy. So we thank the management of this T.S.M Jain College of Technology as well as the other faculty colleagues, those who have done a wonderful job today, nicely coordinating from the ring. And that wonderful set of audience, I want everybody to just clap for those audience again. So it was a wonderful response. So we were feeling very happy. We are actually feeling tired while we started at early morning 5 to reach here. But after seeing these energetic faces, we got boomed up. So very much happy to share our thoughts with you. So hoping for more such sessions. As well as I thank our principal of this institute, Dr. T. Ishwaran, for inviting for us to this wonderful seminar. So thank you, sir, and thank you to all the supporting staff and all the audience here. Thank you. Very happy. It was, as sir told, it was a very nice experience, particularly thanking the management for organizing, and particularly Ishwaran sir for organizing this particular event. And what I found was, as sir told, the audience was very good. So I was also interested in teaching, and even all the speakers would have felt the same, I suppose. It was very nice experience, and I hope that you remember whatever we have taught. Means not taught, we have just shared. Okay, so whatever, so that will be the only uh, good thing from your part you can do. Okay, so I suppose everything was very good, and it was nice. Hope to come back again sometime. Good evening to all of you. Yeah. Yes, any feedback from the participant? You know, the stakeholder of the workshop is a participant, right? No participant, suppose no workshop, right? So any feedback? Because you are here for past 2 days, yesterday and today, you might have learned many things from the speakers. So you please give your feedback on the lecturing sessions and the hospitality and all other things. So please, you please come forward and give your views and suggestions, please. Good evening to all. I am coming from Kallakurchi Government College. Thanks for giving this opportunity, sir. And especially thank you our college staff, Murugan sir, because 2 days எங்களுக்காக வந்து இங்க அவர் ஜாப் அவர் இது டியூட்டி எல்லாம் விட்டு எங்களுக்காக இங்க வந்தாரு. Thank you so much, sir. அண்ட் இந்த 3 பேருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ. எல்லாமே புரியுற மாதிரி சூப்பரா செம்மையா நடத்திருந்தாங்க. நியூ ஐடியாஸ் எப்படி எப்படி இது ஹெல்த் ஐஓடி வந்து எப்படி ஹெல்த் கேர்ல யூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார்.
And thank you once again for this giving this opportunity. Thank you, sir. Anyone? Good evening, everybody. I'm B. Jasmine from Media Engineering College. First of all, thanks to management for giving this opportunity. The section was very useful and informative for us. The 2 day section was very useful, sir. And our resource was today is a very motivating speech for us and give more information about IOT and clouding. Thank you, sir. And our especially thanks for our principal, sir, because the space was very interior, but no one has arranged vehicles for us. But in wherever we are go, we have to go somewhere. But sir have to call me whenever I call me to sir. He have to attend the call. Wait, ma, I have arranged the vehicle. So thank you so much, sir. And thank you every staffs for caretaking. Thank you so much, sir. Hello, sir. Sir, I am Kanmani from Media Engineering College for Women, Assistant Professor in Triple E Department. So, in first session, I got an idea to how to publish papers, sir. Thank you, sir. And also, I got a clear idea how to pursue PhD. Thanks a lot, sir. And in next 2 sessions, I came to know that as I am from Triple E discipline, so we should not limit our mind to motors and machines. So we should also know the recent advancements in computer technology too. So thanks a lot, sir. Thanks all of you three. And then I thank the management and principal, sir, especially of the T.S.M college. Thank you very much, sir. It was a great, I'll take it as a great guidance for my career growth. Thank you, sir. Good evening. So today's session was very much useful. I am MBEC Maha. Hello. இப்போ தமிழில் கூட பேசலாம், இங்கிலீஷில் தான் பேசணும்னு இல்லை, தமிழில் கூட பேசலாம். தமிழ்நாட்டில் பிறந்துட்டு தமிழில் பேசுறதுக்கு வெக்கப்படக்கூடாது, சரியா? யாராவது ஏதாவது பேசணும்னா பேசலாம்.
ஒரு 10 நிமிஷம் கொஞ்சம் சைலண்டா இருங்க, ஓகேவா? யாராவது பேசுறீங்களாப்பா பசங்க? பேசுறீங்க. ஸோ குட் ஈவினிங் டு ஆல். நல்லபடியாக முடிஞ்சிச்சு. இதில் வந்து ஸ்டார்டிங் டெக்கரேஷன், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், அப்புறம் ஃபுட் ஒர்க்கு எல்லாம் நல்லபடியாக ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாம் கோஆர்டினேஷனோட பண்ணோம். முக்கியமாக சொல்லணுன்னா பிரின்சிபால் சார் இல்லைன்னா இந்த ஈவெண்ட் இவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக நடந்திருக்காது. ஹார்ட் ஒர்க் ரொம்ப போட்டிருக்காரு. ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸ்டாஃப்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ். தேங்க்யூ. ஹலோ, குட் ஈவினிங் டு ஆல். இந்த ஐஓடியை பற்றி நான் 2 வீக்ஸ் முன்னே தான் கேள்வியே பட்டேன். இதுக்கு முன்னாடி ஐஓடினா என்னன்னே எனக்கு தெரியாது. ஆனால் இந்த 2 நாளில் ஐஓடியை பற்றி ஒரு பேசிக்ஸ், அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தெரிஞ்சிச்சு. இதுக்கப்புறம் அதில் அந்த ஃபீல்டில் நான் போகிறதுக்கும் ஒரு ட்ரை பண்ணுவேன் ஃப்யூச்சரில். தேங்க்யூ சார், தேங்க்யூ. வேற யாராவது? Good evening to all. இங்கே வந்ததால் ஐஓடி பற்றி நிறைய ஐடியாஸ் கிடச்சிச்சு. அப்புறம் வந்து க்ளவுட் கம்ப்யூட்டிங் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். எல்லா செஷனுமே வந்து நல்லா டீட்டெயிலாக எல்லாம் எப்படி சொல்கிறது, எந்த டவுட்டுனாலுமே கிளியராக சொல்லி கொடுத்தாங்க. எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன். அதே மாதிரியே ஃபுட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு, பஸ்ஸு எல்லாமே கிளியராக இருக்குது. எல்லாம் ஒரு எதுவும் இல்லாத, எந்த குறையும் சொல்லாத மாதிரி நடந்துக்கிட்டாங்க. டிசிப்ளின், டீசன்ட் எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குது. தேங்க்யூ ஃபார் ஆல். ஒரு 10 மினிட்ஸ் கொஞ்சம் சைலண்டா இருங்கப்பா. இவ்வளோ நேரம் அமைதியாக இருந்தோம், கடைசி நேரத்தில் சத்தம் போடக்கூடாது, சரியா? engineering